Hola, buenos días. Hoy en clase quiero imaginar que estamos en un restaurante donde hablan español, ¿vale? Hay un montón de maneras that the waiter, el camarero, el mesero puede comenzar la conversación. He could say, ¿qué quiere tomar? What do you want to have? Or talking to both of you, ¿qué quieren tomar? La conversación es formal. So we'll go with ¿qué quieren tomar? Quieren is do you want when it's talking to they or ustedes. Querer is un verbo muy importante. Yo quiero el menú del día. ¿Tú quieres el menú del día? Sí, yo quiero el menú del día. Él quiere el menú del día. Nosotros queremos el menú del día. ¿Vosotros queréis el menú del día? That's en España. O ustedes quieren el menú del día. So, este es el verbo querer completo. ¿Vale? El camarero. He's got you to your mesa and él comienza la conversación. ¿Qué quieren comer? Queremos el menú del día. Bien. ¿Qué quiere de primer plato? O de primero. Those are the words for starter. Bueno, la ensalada rusa es vegetariana. Sí. Tiene huevos, which are eggs, and we'll have a little bit more on that in the vocabulary section. Huevos y patatas y vegetales. Bueno, de primer plato quiero ensalada rusa, y de segundo quiero merluza con vegetales. Bien, y el señor, bueno, yo quiero de primer plato, what should we have? La sopa de pollo de primero y lomo, which is loin. Lomo de cerdo, so pork loin. Lomo de cerdo con patatas fritas, chips y huevo frito, ¿vale? Y es normal esperar, and that means to wait. Es normal esperar until after you've eaten your first and second, el primer y el segundo plato. ¿Por qué? Why? Because es un poquito más barato tomar 2 platos que 3 normalmente. El camarero might say, ¿qué quieren beber? Es normal con el menú del día tomar un refresco, which is just a soft drink, o un vaso de vino, a glass of wine. Bueno, el menú del día is almuerzo, it's lunch. So, para mí, un refresco, ¿vale? Ideas para practicar el lenguaje. First of all, have a look at lesson 15 and put all the vocabulario de comida con el verbo querer, which I want you to aprender de memoria, ¿vale? Second, if you have Pasos,
have a look at actividad 10 en página 23, actividad 10, and that gives you a lot of words to put into un diálogo entre un mesero, un camarero y dos clientes. Ojo, watch out, it goes over the page. See? Si no tienes pasos, you can still read ese diálogo in the transcripts, which are available to download from the description. ¿Vale? Another idea es practicar the little diálogo every time you eat. So look up la comida que tú comes and then have un diálogo. Talk to yourself en español. ¿Qué quiere tomar? Quiero cereales con leche. ¿Algo más? Nada más. Gracias. ¿Vale? If you have pasos on página 24, you've got these little imágenes and a few sentences here to match each one to un imagen, and that creates a little, like a cartoon with captions, ¿vale? And finalmente, I'm going to do some vocabulario. So, huevos are eggs. Hay muchas maneras de cocinar, to cook, huevos. 1. Huevos poches. Huevos en agua hirviendo sin cáscara. Okay? Very nice. En tostada. 2. Huevos revueltos. Revueltos means scrambled, and vuelto is a turn, so it's like turned over. Huevos revueltos. 3. Y hay 5. 3. Huevos cocidos en agua hirviendo con cáscara. 3 a 5 minutos. You have to think about the yolk, la yema. ¿Quieres una yema jugosa, so a juicy, runny yema, o quieres la yema dura, which is hard? ¿Vale? Huevos fritos are fried eggs, again, con la yema dura o la yema jugosa. Some people like to mojar, which is to wet, mojar el pan en la yema, ¿vale? Y finalmente, last word is tortilla. Y tortilla is omelette. En España, un tortilla de huevo es omelette, ¿vale? Un tortilla de patata is omelette with potato in it. Muy bien. The final task for you today is to listen to the song that I'm linking about here, which is Mama, no quiero comer más huevos. And it remains for me to say muchas gracias for watching mi video. If you haven't already, please subscribe to the channel and give my video a little like. Hasta la próxima. Adiós.